ndashima Imana kubw'iki gitondo cy'umugisha Imana yaduhaye. I thank God for this blessed morning. Kubera ukuntu ikirere cyaramutse, Due to the weather, nukuri ntabwo nari nzi ko ndubashe no kuza guterana, so I didn't expect to come. ariko Imana yashoboje namwe mwese. But God finally has enabled us to be here. Mfite nk'ibintu bibiri nubwo mba mbona afite ibintu byinshi. So I have many things, but I will mention two things. Ariko reka mbanzirize ku cyejo ku giterane cy'i Kayonza twagiriwe ubuntu kugira ngo tujoininge. I will firstly speak about the conference in Kayonza. Nukuri wari umunsi udasanzwe, twagiriwe ubuntu kuba twaragiye, umuntu wese wagiye akaterana muri cya giterane cy'i Kayonza. Ndahamya yuko umunezero ngira ngo afite kugeza ngira ngo sinzi aho nagarukiriza. So surely everybody who attended Kayonza conference is filled with an incomparable joy. Ndashima Imana ko byagenze neza, twahasanze ubuntu bw'Imana, twajyanye n'umushumba Pastor ko twese turasenga, buri muntu atangutse ishengesho ko twari turi mu modoka, ariko Imana dushubije gusenga kwacu. So we went with our senior pastor Ko in the car. We shared the testimonies and pray everyone, and God heard our prayer. Haje abantu benshi cyane ku buryo sare yuzuye, twe kurari tukahaguruka tugatangira kubisaba ngo babone aho bicara. Many people attended to the point that the choir members went out to give the space. Ndashima Imana rero ko Sweet Aroma Imana yagiriye ubuntu ikaduha imbaraga. I also thank God that God strengthened the choir Sweet Aroma. Ndetse ikatwongera n'undi mukorari. And God has given us another new choir member. Saidi turakwakiriye kandi Sweet Aroma yakwishimiye. We welcome Saidi, and the choir is happy for you. Twari tuzi ko umudamu we ari we mukorari gusa, kumbe Imana hari ishaka kutwereka ko noneho hari n'undi urenze. So we thought that the wife of him is only talented, but God proved us that the husband is better. Imana igikomeze gukoreshe mu buryo butandukanye ishaka. May God work for you powerfully. Ndumva nakomeza nkavuga byinshi cyane, ariko ndashimira korali, ndashimira abo twajyanye bose, ndashimira abo Kristo b'i Kayonza. Igiterane cyabaye cyiza, basaba ko tuzanagaruka. Ndashima Pastor August wacu twari turi kumwe. I thank the choir, the brethren in Kayonza, and we had been with Pastor Augustine. Ku ijambo yatamuje tumaze guhimbaza, abantu bose banezerewe, yaravuze ati iyi korali tuyishyire mu mwanya wa kangahe. So he was the MC, and after we sang, he asked the public. Bose batera hejuru bati ku mwanya wa mbere. So and then he asked, what is the isezerano dufite rero ntago ni rya rindi turi korali ya mbere. What is the grade can you give this choir? And they all people said this choir is the best, is the first one, and then this matches with the promise we have. Si byose? Is that right? Kuko ntago bari abantu b'i Kayonza bigeze bavugana na pastor ko atwita korali ya mbere. So because even the Kayonza people proved that we are the best choir. Cya kabiri rero reka wenda ntaza gukomeza nkaryoherwa, niyo mpamvu akenshi ntajya nkunda gutanga ubuhamya, mba numva ibintu byinshi nkumva sinagira aho ngarukira. So many times I hold myself to not testify because of having much stories. Ndashaka gutanga ubuhamya kandi n'amashimwe byose birimo. Reka turebe mu gitabo cya Yobu. We shall read in the book of Job. Bice 5. Chapter 5. 17. Verse 17.
umutwe w'amagambo uravuga ati hahirwa umuntu Imana ihana. Nuko rero ntugasuzugure igihano yisumba byose iguhana, kuko ariyo ikomeretsa kandi ikanomora. The verse says that do not despise the chastisement of the Almighty. Haruguru narisimbutse ngo nirema uruguma kandi ikanomora. Muri uyu murongo ntarakira agakiza narawutinyaga. Before I received the salvation, I was afraid of this verse. Nakiriye agakiza muri 2016. So I received the salvation the year 2016. Ndashima Imana ko nabashije gusobanukirwa nkava mu rujijo. So I thank God that I became clear and I came out of the confusion. Nahoraga rero nshima ko yakirije umubiri wanjye. So I used to thank God that He healed my body. Wenda nkomozeho gake ko nkunda kubivuga, ariko uko bukeye nuko bwije Imana iduha abashyitsi. So I will talk about this a little bit. Burya Pastor ko natanga ubuhamya ku bantu bakize kanseri, mujye mumenya ko nanjye ndimo. So when Pastor Ko speaks about the people who overcame the cancer, you remember that I'm among of those who received this work of God. Iyo abikomojeho cyane kuko akunda kubivuga, mba numva muri jewe ntazi ukuntu mba numva ameze. So when he speaks about this, I feel like I don't know what am I. Imana yarankijije kanseri muri 2011. So God healed my cancer in the year 2011. Nari nyimara imyaka 3 ntabizi. So I lived with this cancer for 3 years. Mujye mukunda guca mu byoroshye, akunda kutubwira utabashije kumanaginga ibyoroshye n'ibikomeye ntago wabigeraho. So he used to say that when you can't manage the little small things, you can't even manage bigger thing. Najyaga nivuza ariko nkarya mu mavuriro akomeye hayi. So I used to go to the high clinics. Ntibabashe kubona indwara, ariko se yashika ntago nahatekerezaga, numvaga ko ntacyo bamarira. So they could not find the disease, and I ignored Sehashika. Nyuma rero iyo myaka 3 niho ahubwo babonye uburwayi bwanjye. But after 3 years, they are the ones who discovered my sickness. Rero impamvu nasomye uyu murongo nongera mpagaruke nuko nyimara kubona iki cyanditswe najyaga nkigeraho nkagisimbuka, ariko maze kugura n'icyo kibazo hari umuntu, urabizi ko turi abantu mu bacuruzi mu bintu bitandukanye mu buzima busanzwe, tubana nabo abanyeshyari. So you know, when you are doing business, you can't help but to live with the people with the jealousy. Yaravuze ati Imana iramuhanye. So one said that I see God has punished her. Nanjye koko mbibonye mbona irampanye. So and then it was the same view of mine. Ndavuga ni kubera iki koko inteje buno burwayi bukomeye butajya bukira ntazanakira. So and then I asked myself why God decided to let this kind of a disease came to me. Umwana wanjye wabucura yari afite icyo gihe, natangiye kurwara afite umwaka umwe, imenyekana afite imyaka 4. My last born was 1 year old, and then the sickness was discovered after she was 4 years. Mukuru rero imyaka ishize uwo mwana bafite imyaka 17. So now she's 17. Nuko ubuzima burakomeza, ni burebure, ndahasimbuka nanone aho ngaho, gusa mvuga ngo ndashima Imana ko yankijije uburwayi bw'umubiri, yankijije n'uburwayi nari nsanganywe bwo kumva ko
nasengera nashimaga ku mubiri nkashima ko nakize umubiri, ntabwo nari nzi ko nshima ku mubiri ari ku mutima nkiri wa murwayi ahubwo mubi. I used to thank God for this healing of body, but I didn't know that my soul had another problem. Maze rero kwakira agakiza nafashijwe n'ijambo riri mu Baroma nanone ibice 5 kuva kuri 17. So the day I received the salvation, I was touched by the verse in Romans chapter 5, verse 17. Noneho maze nibwo nasubiye kuri wa murongo ndavuga ngo ese burya bwose ntabwo Imana kwari ukumpana ahubwo yari inkunze gutya. That's why I went back to this verse in Job, having the other perspective, saying God was not punishing me, but he was out of his love. Icyo rero ngiye gusozerezaho ni ku buzima mazemo iminsi, ariko ntabwo nabisubira inyuma ndakururaho gakeya kugira ngo ntange umwanya. And I will end shortly with the situation I have been passing through. Twagize ikibazo cy'umuvandimwe mukuru wanjye nkurikira. So in the family we had a problem of the elder sister of mine. Nkunda cyane ku buryo no muri kurwara kwanjye yafasha abana banjye batatu batoya akabajyana ko babonaga ko nyine giye byarangiye. The one I love so much, even the day of my sickness, she cared my 3 of my children. We rero abyaye umwana umwe w'umukobwa, hanyuma turamushyingira, agira amahirwe arabyara, amaze amezi 2 n'igice abyaye. She gave birth only one daughter, and we had a wedding of her, and after 2 months yari afite business yakoranaga n'abantu bo hanze, sinzi niba ngo babyita muri bya training, yakoranaga n'abazungu mu bintu bya bank. So after she gave birth 2 months, she was working with some foreigners. Baramwambura umwana ntiyabimenya, ahubwo akajya kwemeza abwira nyina ngo namushakira andi mafaranga, babandi bayamuhaye akayabasubiza. So they cheated her without knowing, and she kept asking more money from the mother. Nyina rero amushakira amafaranga ahwanye na miliyoni 90. And the mother found the money around 90 million Rwandan francs. Arangije yandika sheki, iyo sheki umwana bibaye ngombwa ko biba kumugaragaro ko yahombye bamwibye aratoroka. Amusigira kagahinja. When it was found that this daughter was cheated, she left the country, leaving the young child to the mother. Iyo sheki bakomeza kumurega, bakomeza kubyigizayo, biba ngombwa noneho ejo bundi ko baza kumufata baramujyana muri RIB. She had the case of the check, and then was taken to the RIB. Ubwo mperuka ahangaha naganiriye na bagenzi banjye ntanga ubuhamya, mbagezaho icyo cyifuzo baragisengera. So I shared I had the prayer request of this issue together with my fellow moms. Bamufunze ari kuwa gatandatu. She was imprisoned, it was on Saturday. Nanone twari dufite umuntu waguye hanze, umwana w'umusore muri famille mu Bushinwa, yaramaze ibyumweru 2 umurambo utaraza. So and there we had another problem in the family of a young man who died in China, and he spent 2 weeks without being brought in Rwanda. Uri buzagere ku kibuga cy'indege kuri 15 ariko ku wa mbere. So he was to be brought on 15th, it could be on Monday. Tugomba kujya kuwakira tukawushyira muri morgue tukazajya gushyingura kwa gatatu. And we all together supposed to go to the airport and then take him to Chibungo area for the burial on Wednesday. Kandi nanone ku wa mbere nari mfite ikizami ikizami cya perime, narize kwiga gutwara imodoka, bampaye kuzakora ku wa mbere. And the same Monday I had a driving license. Nari narakoze ku wa mbere ndatsindwa. The first time I failed. Icyo nshaka kuvuga nuko byose byari bikubiye hamwe mu mutima wanjye, bimeze nka
nka cya cyumba cya puberi Samunimu yajyaga twigisha ukuntu niko nari meze. So actually, my testimony is that all of the situation made my heart to be confused. It was compared like the trash area as someone uses to speak to say. Mbura icyo mfata, mbura n'icyo ndeka, ariko nza kwibuka ko hari ijambo riri mu Baroma ibice 8:28. So I didn't get the answer of these problems, but I came to remember the word in Romans 8:28. Mwahasoma mukareba ngo bizira kimwe ngo kubakunda Imana bizira icyarimwe kutuzanira ibyiza. So but you shall read by yourselves, but the verse says all works together for good to those who love God. Ndongera mbihuza na rya jambo ryo muri Yobu nasomye. And I also connected to the verse of Job I read. Ntabwo rero kujya gukorera perime nabiretse, nafashe umwanzuro. Hari amajwi yambwiraga ngo ubure kujya gufata rwa ruhinja urajya gukorera perime. So I decided to do this test of driving. Nkumva nongeye natsinzwe kuko nubundi waratsinzwe ubushize n'usure n'uburatsindwa. So regardless the voices I could be hearing that I will fail. Satani rero igira amajwi menshi atwongorera kandi ibintu bifatika kandi ibintu wumva kuko ari byo. You know that the devil has many voices. He always whispering to us and he speaks the reality actually. Muri uwo mwanya batangiye kumpamagara kuko usinaje ubwo sinagiye ku cyumweru batangira kumpamagara buri hehe ko twakubuze kutaza kandi mbona ari giye w'ingenzi kugira ngo mbashe kumanaginga uriya mwana mbashe mbese kuba hafi. So on Sunday many calls came to me because I was the one to take the decision the way we can care this young kid. Nkabura icyo mbabwira ariko umutima njyanama wanjye urambwira ngo nimbabwire ko nanjye ntameze neza bampamagara ntiburetse mvugane na muganga ndaje. So I could have the answer to them, but was convinced by my conscience to answer like this. Whenever they call, I could answer saying, please wait, I'm with the doctor, I'm not well. Uwo mbwiye ngo ndaje muhamagare sinongere kumuhamagara. So but I couldn't call back those calls. Cyo nakoze nabwiye Imana avuga ngo rero nkuko ijambo ritavuga ngo byose bizana bibi n'ibyiza kutuzanira ibyiza. Niba ndimo mvuga bibi nibi ndimo mbona bibi nibi byiza byose ni ibyawe nta byanjye birimo. So I speak to God that all of this situation is carried unto you. I don't mind. Nafashe imodoka ndagenda ijoro ntago nasinziriye nagiye korera Rubavu niho hari umwanya wa hafi. So that night I took car and went to Rubavu. Ngeze Rubavu rero umwarimu ugiye kumpugura atangira kumbwira ibintu byinshi ndavuga ariko ubundi unabivuyemo. Mwarimu ndamubwira ntongere kunkoraho. So when I arrived there, the driving teacher was speaking much to me and I warned him to not trouble me anymore. Rumurambwira ngo nguha amafaranga menshi ntago naje kwihugura ahubwo ndi umunyeshuri kandi maze igihe niga nongere kunkoraho ntongere no kumvuga. He was telling me to pay much because he saw that I'm learning from the basic, yet I was there for the rehearsal. Ndangije ndagenda nicara mbwira Imana avuga ngo Mana niba ndi uwawe nawe ukabura uwanjye n'ibyo mfite byose nkuko tubivuga n'ibyo ntunze byose ni perime ngiye kurira si yanjye ni yawe. So I went aside and I prayed to God saying, Lord, if we are yours and you are ours, even this license I'm looking for is no longer my property, but it is yours. Ngiye kwinjira mu bizami ndavuga ngo rero niba uzi ko ari yawe niba uzi ko nyikwiye uyime niba uzi ko ntayikwiye uyijyane. So when I entered in the exam ground, I spoke to God, Lord, you are the one to offer this to me if I'm worthy. If not, I will not complain. Nkabona barakagenda bagatsindwa nkabona nabasora abandi nkabona ni umwana bato ese noneho giye ngubu ndamenya mpera hehe. So you see the young ones could fail and you see I'm old. I was saying what better I will do. Ariko ijwi ry'Imana rikongera rikagaruka rikambwira ngo uri umunyembaraga ntagenda. But the voice of God came to me saying, you are mighty, you are powerful, move on.
rero mu magambo make naragiye buri kizami cyose nakoragaho naragitsindaga nta no guhusha. So, amazing thing that is all the tests I passed. ngira ngo abakoze ibizami barabizi bari hano benshi, none icyitwa demarage aricyo cya nyuma bangeragaho nkababwira ni muwe muretse kugira ngo njye mu modoka. So those who did the test of driving, you know, the last test is like climbing the mountain. I was afraid to enter in the car to do this last test. Ariko bigeze aho ndatinyuka njyamo ndakora icyambere ndagitsinda, icyakabiri ndatsinda, numva nta no gutengurwa, nta nabwabwo bwose bwarangiye. So but finally I received the boldness from God and I did all the tests. Thankfully I won. Ibyo rero ndabishimira Imana cyane. And I thank God for this. Gusa ndagira ngo wenda mbasangize nsoza kugira intumbero imbere yawe no kugira ibyo usezerana nkuko twabyigishijwe n'umushumba. So I will end talking about the vision and the pledge. Gutera intambwe yo kwizera ikintu runaka ukakizera ukumva ko burugishobore. Ejo bundi tujya kujya mu giterane unubye byose byari byabaye ntago nanizeye ko najyayo. So I'm talking about actually stepping forward by faith. I didn't know that I would make to go to the conference with others. Narizeye rero mfata umwanya wo kubwira abo turi kumwe ndababwira ngo nzaza kwa gatandatu. So I boldly and faithfully spoke to my fellows saying I will be available on this Saturday. Mfata umwanzuro ko ndi buve Kirehe ko numvaga ibyo gufungurwa wenda bitari bukunde, ndavuga ngo mu gitondo nzambara umwenda wanjye njye mu giterane, mva mu giterane nsubire iriye. Nagiye ntwaye imyenda. So I went to Kirehe with the package of clothes, even the uniform, saying that I will go to the court, then back to the conference. Probably I will be back to the court again. Twaragiye rero ibyo byose nubwo numvaga ko bitari bukunde, ariko ntago naje nturuka Kirehe, byabaye ngombwa ko ntega ndazanurana n'abandi. Nageze hano saa 12 ndagenda, umuntu wacu Imana itugirira ubuntu nawe arafungurwa ava muri gereza. So I came here and I traveled with my fellows, and by grace of God, even this one who was in the prison was released the same day. Murakoze cyane rero nsoza mbabwira ngo gukurikira Imana si ukuyoba no kwikora si uguhomba. So I can end my testimony saying that to follow God is not going astray. Tuyikurikira tuzahabwa byinshi, and whenever we follow him we shall be abundantly and prosperous as well. Thank you so much. Murakoze cyane.